Dobar ден, почитувани гледачи. Ова е емисијата Македонско издание, која што секоја втора сабота ве информира за поважните настани во комунава во Торонто и околината и секако ве забавува со разновидна македонска музика. Денешната емисија е 392 поред, а јас сум Победа Пискачева, продуцентот и водителот на ова ваша програма. На самиот почеток сакам да ви се заблагодарам што одбравте во наредните 30 на минути да бидете заедно со нас. Како што знаете, почитувани гледачи, во нашава емисија често пати имаме интервјуа со интересни личности кои се од македонско потекло, а родени во Канада. Еден од нив е професорот Том Васос, автор на книгата Destination Innovation. Во денешнава емисија проследете го вториот дел од интервјуто што го снимивме со него минатата година. How we would explain QR square, just for people who haven't heard yet, a little explanation. Yes, so you're referring to QR codes that I can visually take a picture of. So this is just one of the functions of mobile phones where I can take a picture of a QR code and instantly it will launch a website or a video or an audio clip of something. So I actually put over 150 QR codes in my book because rather than explaining all these different concepts by simply scanning that QR code, the user, the reader will immediately get a 2 or 3 minute video on that topic. So it really opens up the book rather than being two-dimensional, just something I read. It comes with the companion mobile phone that it doesn't come with a phone, but you have your phone, which you can then watch all of these full-blown videos to get even more explanation. So it turns it from a book into a multimedia environment. So are you saying that a business card as a piece of information is dead? Absolutely. So you can put a QR code on the back of the business card, which would show you a video of the person introducing themselves. You could have it on your storefront where it would introduce you to the owner of that shop. You could have it on posters, on billboards, on TV shows. So you can put them just about anywhere. This would be a right time to ask you about augmented reality. Yes. So augmented reality, because of all the sensors and instrumentation built into phones, we can do things like track the GPS location of the device. It has a compass built in so it knows which way we're facing. It has an accelerometer built in that knows how fast we're traveling with the phone. And so that might sound fairly simplistic, but it opens up to a whole series of capabilities like augmented reality, where I could literally be standing on a corner, hold up my phone or my iPad, and it knows my position and which way I'm facing, so it can identify buildings and say, oh, that building's for sale, or this one over here is for rent, a residential home or a commercial property, and I can immediately launch into 3D virtual tour or a video. So it really is called augmented reality because rather than just looking at that building, it opens up to the world of what's inside that building. How much is it leasing for? How many bedrooms does it have? Let me see the walkthrough to determine if it's something I'm interested in. So there's just so many capabilities that it opens up. But isn't this too much info for somebody that we don't want them to have? Not necessarily, but it also depends how it's implemented. So in that example I just gave you with the real estate, maybe we wouldn't give it to every consumer, but we might give it to the realtors. So now they have the power of seeing those 5 properties for sale near that intersection, and then they could guide the consumer that wants to buy one of those properties to do a showing of it, for example. So it really depends what the objective is to determine whether or not it makes sense to have that much information in the hands of the consumer. Where is Canada? Where Canada stands in terms of all the world in this technology? In terms of social media, we are one of the top countries in the world in terms of the use of social media. More than 17 million people in Canada, probably more than half the population, checking Facebook daily, for example. So very heavy users of social media, a high proportion of people in Canada that have mobile devices. So it really opens up the possibilities to the combination of these two powerful technology forces, mobile devices and social media. And QR square?
And they're actually called QR codes. So QR codes, once again, they haven't taken off dramatically, but they have very specific uses that companies are finding that they are powerful in. I'll give you an example. Going outside of Canada, in Korea, Tesco created a grocery store called Home Plus, but they realized it would take them 5 or 10 years to compete with the number one grocery competitor. But what they did instead was they built backlit posters in subways where you had what the shelves of the grocery looked like, but there was QR codes underneath each of the products. So you could literally scan the milk, the bread, and the eggs, pay for your order while you're standing at the subway stop, and 2 or 3 hours later when you get home, your groceries are delivered to your home. So there's examples like that where these QR codes are creating opportunities for entirely new business models, where in this case, Tesco was able to enter the grocery market without even building a grocery store, although they did that as well. They used this to augment their reach into this new market. So there's uses like that that are starting to pop up around the world. So are you saying that in near future, every single person would have this code, like the personal code that will be used for any reason? No, not necessarily, because each individual wouldn't have to have them, but the companies trying to promote something would implement them. And then whatever consumers want would have access to those codes, because any smartphone has the ability to read these QR codes, and then it can send you anything, a video, a website, whatever it is, or a commerce transaction. So literally you could scan that item and then make a decision to purchase it, and then it would get shipped out to your home. So many uses like that for them. You travel all over the world, mostly in China, and you are having lectures there. What is the interest of these students, obviously, about this high knowledge of technology and marketing that you provide for them? Well, so these marketing courses I provide talk about mobile marketing strategies, social media marketing strategies, because companies are recognizing the power of these technologies to reach out to customers. Specifically in China, it's just mind-boggling to know that 700 million people are social media users. Almost 1 billion people have mobile phones. So you can imagine companies and governments looking at that method of communications and realizing how powerful that is. And so it's opening up all of these new opportunities. Communicating with people, branding products, selling products, providing customer support in ways that we weren't able to do it before. Was Alibaba's owner maybe one of your students? No, I don't think he was. but it's interesting because we just got the results of Black Cyber Monday sales here in North America, and it was over $2 billion that now people are purchasing online. Well, guess what? On Singles Day in China, which is November 11th, 1111, their e-commerce sales even surpassed that day. So it's gone far beyond that in China, and they've really caught up to North America and now surpassed them in terms of e-commerce sales. I would like to talk a little bit about your roots now. You are a Macedonian. Yes. What do you know about yourself? It's interesting you say that, because how much do we know? We know what we learned from our parents. So we grew up speaking Macedonian and learning the language. And although they've taught us Macedonian, we've taught them English, of course. And over time, we're now mixing the two languages up between Macedonian and English. But you really learn from your roots, and you can really see how it carries over into your life, because my parents were very poor when they came here. They always struggled to make ends meet. And I think that's probably what has led me really my entire life really to have 3 or 4 jobs at any one point in time, working at IBM, teaching part-time, writing books about the topics I have expertise in. And so I think you can really see that work ethic from the family that came here from that area over to Canada really carried on to the children, that they would then really have the same kind of morals, ethics, work ethics to carry on their lives in Canada.
And obviously, you still need to go back and see where your parents were born from, right? Absolutely. So it's great when we do go back to see how things are there. It's always great to go back to Europe, as you know, to visit, and it's just such a wonderful place to see our roots. But you also get nice places to visit, great weather, and a lot of other perks from going back. A сега, poštovani gledači, следува една музичка numera. Книгата Прекрашен живот од Донка Пискачева Груевска, како што најавивме во една од претходните емисии, од неодамна е преведена и на англиски јазик. Македонското издание на ова автобиографско бележење на животот на едно дете бегалче за време на граѓанската војна во Грција, кога околу 28.000 деца беа протерани од нивните огништа, пробуди голем интерес кај читателите во Македонија. Англиската верзија на ова трогнателна приказна е наменета за сите оние наши поколенија кои за жал не го зборуваат македонскиот јазик, меѓутоа сакаат да ја знаат историјата на своите родители, без разлика каде живеат денеска. Во продолжение проследете дел од исказот на авторката Донка Пискачева Груевска, која што живее во Скопје во врска со оваа книга. Јас сум Донка Пискачева, моминско име жена Груевска, од село Сетина. Мојот живот и моето сеќавање за мојот живот во мојот роден крај, во најдалечните сеќавања од детството, негде ми датират негде околу 4-5 година, и на тој живот се сеќавам на многу радосни моменти исполнети така со љубов, моменти со селски празници, моменти со верски празници како Великден, како Ѓурѓов ден, жетвите. Сето тоа се во сеќавање како убав дел од мојот живот. Но покрај тоа, иако бев мала, јас ги почувствував сите целиот терор на грците, трудејќи се од нас македонците да направат грци. Така да многу убаво ми е во сеќавање колку нашите татковци се бореа против тоа на различити начини. Беа стално по затвори, поготово татко ми, беа земени од дома, па испитувани,
па се случуваше некои организации во моето детство, така тоа сеќавање ми е, но најужасното и најлошото што ми се случи во детството во мојот роден крај, тоа е граѓанската војна, што ни ги донесе сите ужаси тамо, како на деца. Од која до која година? Ние се сеќавам, татко ми, првото мое лошо сеќавање во тој дел, се сеќам кога татко ми го затворија во еден затвор и најлошо што беше, тоа беше 40-та година, кога сестра ми беше родена мала и затоа што татко ми нешто им сгрешил, на кој начин ми сгрешил, сигурно во таа борба за правата на нашите македонци, ја во еден подрум ја затворија и мајка ми, која беше доилка. Тоа е страшно моето сеќавање, што ние, сестри ми, малата со тетка ми ја носевме, мајка ми се качуваше тамо на столче и ја доеше преку решетките од подрумскиот затвор. Ете, тоа е од тоа негде 40-та, значи, или 41-та, 40-та, да, при крај на 40-та година. Тоа е најтака по-впечатливото лошо од животот мој. Граѓанската војна многу впечатливо ја паметам, затоа што тоа беше ужас за нас децата. Од која до која година? Тоа беше 45-та, али најлошото што ми се случи пред граѓанската војна, тоа беше војната, Втората светска војна. А највпечатливо беше 44-та година кога татко ми го стрела во дворот на школото со уште четворица. Тоа е посебна приказна, тоа е тешко да се објасни. Тоа беше чувство што не ме напушта цел живот. И тоа го знае не само нашето село како едно зло, една трагедија, тоа го знае и околните села. И јас сум предпознатлива по тоа во Овчарени, во Сетина, во Крошоради, дури до Лерин, кој ќе кажам од кој семејство од села Сетина, они ми викат мене, од Пескачеви си, ти си, кој од Пескачеви? Па јас сум на Михале, тој што го стрела и што го закопа со четворицата во една дупка, што не смеевте да имате гроб за него. И дури јас и не сакам на тоа да се сеќавам, дури бегав од тоа сеќавање. Значи, болот толку е страшен, што бегаш од сеќавањето на тоа. И сега ја често пати се прашувам, па нели помина толку години од стрелањето на татко ми? Нели времето лечи? Времето не лечи до ден денес. Или тоа правило за мене не важи. Се уште јас го чувствувам болот. Тоа е приказна, тоа ја имам пишено добро во она што опишувам како мој дел од животот. Тоа е она почетно најстрашно. 21 декември на Водици, 44-та година. Следното беа бомбардирањата, следното беа бегањето од бомбардирањата, следното беа борбите кои ги чувствувавме. Еве нешто што не го заборавам, ко втора работа. Пошто во нашиот двор имаше овоштарник, како што вика, овошни дрва, конјаницата на партизаните беше стационирана во нашиот двор, за да не се видат коњите од дрвјата при бомбардирањето. И секој вечер, негде на полнок, одеа партизаните да напаѓат тамо кај што беа од другата страна фашистичката војска. И ја додека они не одеа на тоа војно поле, да речеме, јас не си легнував и они секој се поздравува во мене, со мене. Сите млади беа, сите има они деца и стално ми вика, Чичо, ти си сирак, а утре може и моите деца да видат сираци, и плача.
Во зорите кога се враќа, јас бев будна негде околу 4 сатот и што е моето сеќавање, што паметам од тогаш. Гледав како се семнува, доваѓајќи од една малку повозвишено место од главниот пат кон нашата куќа, гледав на кои коњи немаше луѓе, знаев чиј коњ на кого припаѓа и знаев дека тој човек беше тој човек на коњот ставен на обратно некако седење и знаев дека колку загина и кој загина. Ете, тоа е еден ужас. Англискиот превод на оваа книга, насловена Broken Life, можете да го набавите доколку се јавите кај мене на 647-977-0233. И во денешнава емисија имаме неколку информации. За сите ваши прослави и одбележувања користите ги банкет-салите во црквата Свети Климент Охридски во Торонто. За информации и резервации јавете се на 416-421-7451. Канадското македонско место во Торонто е пензионерски дом кој ви обезбедува угодно и хармонично живење. За повеќе информации побарете ја Златка на 416-755-9231. За професионално и поволно дизајнирање на веб-сајтови побарете ги TJ Hosting на 647-547-3061. И секако читайте македонски вести сега и со детални информации и важни надписи за македонската комуна во Торонто. За сите врсти на животно осигурување, осигурување за критични болести, осигурување на вашиот кредит за куќа, инвалидско и здравствено осигурување и осигурување кога патувате, јавете се на 647-977-0233. Ние ќе ви помогнеме да го одберете најдоброто и најповолното осигурување за вас. А сега во продолжение проследете дел од документарецот Ден во Македонија. Macedonia is the bride of mythology. Its treasures are there for everyone who wishes to explore them. From the ancient past, from the womb of its soil, archaeologists have retrieved in their full originality the goddess of fertility, the Tetovo Maenad, the Treblinishte masks, and the Ohrid Isis. You can partake of the fascinating past of the ancient cities of Heraclea, Stobi, and Skupi, with their amphitheatres, and indeed feel like a worthy descendant of ancient Macedonia, of Rome, or of the Byzantine Empire. With gentle step, you can walk through the magic beauties of its mosaics, take part in the ritual games in its amphitheatres, explore the early Christian baptistry, the scenes telling stories of love. See the heads of emperors and lacrimatories in which princesses once kept their tears. Faced with this abundant treasure, you'll be amazed and overwhelmed by the originality of the terracotta icons discovered near Vinica Kali. You will hear of Christianity preached by the Apostle Paul in Macedonia, where his encounter with the Macedonian woman Lydia, as recorded in the Acts of the Apostles in the Bible, is mentioned for the first time. Macedonia is a land of lakes and monasteries. Its lakes have preserved the material culture, and its monasteries and churches the spiritual culture of its people. As many as 365 churches exist in Ohrid alone, in the town also known as the Slavic Jerusalem. There, amid the mysticism of the Middle Ages, St. Clement was to establish the first Slavic university. The oldest Slavonic texts
date back to the 12th century AD. Among the masterpieces of sacral architecture to be found amid this Byzantine serenity, we should single out the artistic achievements of the fresco painters Michael and Eutychius. It is a fascinating fact that the fresco of the Lamentation of Christ in the Church of St. Panteleimon at Neresi was painted some 140 years before Giotto's Pietà. Some scholars believe that it is to this fresco that the roots of the European Renaissance can be traced. The Ottoman Turks appeared and flew over the entire land like birds of the air. This was the 14th century. It marked the end of the Middle Ages and the beginning of a new era. Macedonia was not left out of this process. The Ottomans were to stay in the territory of this land for 5 centuries, and they have left signs of their cultural heritage. Ете, почитувани гледачи, тоа е се што подготвивме за ова 392 емисија на македонско издание, која што можете секогаш да ја гледате на www.MacedonianEdition.TV. До нашата наредна емисија за 2 недели, кога повторно ќе се видиме, ви благодарам за вашето оценето внимание, пријатно и довидување. Thank you.